Welcome everyone to another video of this series History and Civics for Class 8. This chapter deals with traders to rulers, and I will be covering this video from the book Essential ICSE History and Civics for Class 8. This will be a complete bilingual video, that is I will be using English and Bengali language simultaneously for all my viewers. Some key points before you start this video: please use headphones, and if you want to enhance your speed, then keep the speed at 1.5 or 1.25x. Note down important logics and questions. This video also contains extra points for more understanding. So let's start. This chapter deals with the traders to the rulers. The traders and the rulers here signifies the East India Company. East India Company. They came as a trader, EIC. I'll be using EIC throughout my lecture. I will not be using East India Company. So EIC came to India solely as a trader, but then their motive changed and they wanted to extract more and more wealth from India, and eventually India became a poor country by the end when EIC left our country. So let's start. চ্যাপ্টারটা শুরুতে আমাদের পড়তে হবে how many European countries came to India before East India Company came. There were many countries, but basically এই ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোর কথা আমাদের সবার প্রথমে মনে রাখতে হবে। কোন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো প্রথমে এসেছিল? ফার্স্ট যারা এসেছিল, দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু কাম ওয়াজ পর্তুগাল অর পর্তুগিজ। ঠিক আছে, পর্তুগালের লোকজন বা পর্তুগিজের লোকজন প্রথম এসেছিল। নেক্সট যারা এসেছিল তারা এসেছিল হচ্ছে ডাচরা, তারপরে ফ্রেঞ্চ এসেছিল, আর তারপরে ইংলিশ এসেছিল বা ইংল্যান্ডের লোকজন এসেছিল, যেটারই আমরা একটু আগে যেটা বললাম EIC. French had their own company who came to India, that was known as French East India Company, FEIC. Dutch similarly came, DEIC, Dutch East India Company, and Portuguese came via Vasco da Gama. আমাদের টপিকটা স্টার্ট হচ্ছে এই লোকটাকে নিয়েই, হু ওয়াজ ভাস্কো ডা গামা অ্যান্ড হাউ ডিড পর্তুগিজ কেম টু ইন্ডিয়া। শুরু করার আগে একটা জিনিস প্রথমেই জেনে নিতে হবে, যদি আমরা ম্যাপটা ভালো করে দেখি, আমাদের ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা যদি দেখলাম, তখন যদি আমরা জুম ইন করি সরি, তখন আমরা দেখতে পারবো এইটা হচ্ছে ইউরোপ, এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ। ঠিক আছে, আর এই হচ্ছে পর্তুগাল আর এই যে স্পেন। পর্তুগাল আর স্পেনের মধ্যে একটা ট্রিটি হয়েছিল। ট্রিটি মানে একটা সমঝোতা, সমঝোতা মানে নিজেদের মধ্যে একটা ডিসিশন নিয়েছিল যে পর্তুগিজরা যারা আছে, স্পেনরা যারা আছে, তারা রুল করবে পুরো ওয়ার্ল্ডটা। কিন্তু রুল করবে এটা কোন ট্রিটি অনুযায়ী? এরা রুল করবে ট্রিটি অফ টর্ডেসিলাস, বা স্প্যানিশ ভাষায় এটাকে বলা হয় ট্রিটি অফ টর্ডেসিয়াস। ট্রিটি অফ টর্ডেসিয়াস, তাহলে আমরা দেখবো ট্রিটি অফ টর্ডেসিয়াস কি বলছিল। তাহলে একদিকে আমরা দেখলাম ট্রিটি অফ টর্ডেসিয়াস। এই ট্রিটি অফ টর্ডেসিয়াস দিয়ে পর্তুগিজ আর স্পেনরা, so Portuguese and Spanish people decided to rule the world. Spanish people decided to rule west part of the world, west part, and Portuguese decided to rule the east part of the world. এবার যদি ওয়েস্ট পার্ট আর ইস্ট পার্টটা আমরা ভালো করে দেখতে যাই, তাহলে পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে যদি আমরা ভাগ করি, if we divide the world in two halves, suppose like this, these are eastern parts and these are western parts. Portuguese decided to go here
and Spain decided to go here. But to go for what reason? They wanted to continue their trade outside Spain and Portugal. So Portuguese decided to capture these countries, these countries, and supposedly these countries. And Spanish wanted to reach the western part of the world, that is Brazil, Argentina, and these countries, Mexico, these countries. So by this treaty of Tordesillas, they divided both the world so that they can start their trade. এরকমই যখন ওরা স্টার্ট করলো, তখন পর্তুগিজের যে তখন কিং ছিল, প্রিন্স হেনরি ছিল তার নাম, প্রিন্স হেনরি। প্রিন্স হেনরি ডিসাইড করলো যে ওরা ট্রেড করবে কাদের সাথে? ইস্টের সাথে। তখনই বার্থোলোমেও ডিয়াজ, বার্থোলোমেও ডিয়াজ বলে একটা লোক খুঁজতে বেরোলো। কি খুঁজতে বেরোলো? স্পাইস আইল্যান্ডস। কি খুঁজতে বেরোলো? স্পাইস আইল্যান্ড। স্পাইস আইল্যান্ড মানে, স্পাইস আইল্যান্ড মানে যেই সব জায়গায় মশলাপাতি পাওয়া যায়, স্পাইস মানে ওই যে কার্ডামাম, সিনামন, যেগুলো দারচিনি, লবঙ্গ। আর এইগুলো বেসিক্যালি পাওয়া যায় হচ্ছে ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। আর ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বেসিক্যালি কোথায় পাওয়া যায়? ইন্ডিয়ার মতো জায়গাতে পাওয়া যায়। বাট কি হলো আমরা এখনই দেখে নেব। আই এম লাভিং দিস। We have seen few minutes back যে এইখানে পর্তুগিজ আছে, তাহলে ওরা তো ইজিলি এইখান থেকে এই রুটটা হয়ে ইজিলি ইন্ডিয়ায় পৌঁছাতে পারে। বাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল বিকজ এখানে একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। এইটাকে বলা হয় আরব ল্যান্ডস। কি হয় এটা? আরব ল্যান্ডস। এরা কারা? মুসলিম ডমিনেটেড কান্ট্রিজ। এরা ইন্ডিয়াতে তখন ট্রেড করছে অলরেডি। কি করছে? এই আরবের পিপলরা অলরেডি ইন্ডিয়াতে ট্রেডিং করছে। আর আরেকটা জিনিস মাথায় থাকা উচিত, দ্যাট টাইম ইন্ডিয়া ওয়াজ রুলড বাই হুইচ ডাইনেস্টি? মুঘলস। কারণ আমরা কথা বলছি 15th সেঞ্চুরির কথা। 15th সেঞ্চুরি মানে 1400 থেকে 1500 এর মধ্যে। এই টাইমে মুঘলসরা রুল করছে, আর মুঘলসরা বেসিক্যালি মুসলিমস। সো মুসলিমদের ট্রেড চলছে। নাও ইউ সি, when one country people or one religion is already trading in a particular country, will they allow another country like Portugal to come to India and trade? তাহলে তো ওদের ট্রেডের ভাগটা কমে যাবে। দ্যাট ইজ ওয়াই প্রিন্স হেনরি, বার্থোলোমেও ডিয়াজ যাকে বললাম, যাকে খুঁজতে পাঠিয়েছিল ইন্ডিয়াতে কি করে পৌঁছাতে হবে, তাকে বলেছিল এই যে এই জায়গাটায়, এক মিনিট, লেট মি রাব দিস। তাহলে একটু আগে বললাম কি এইটা হচ্ছে আরব, আর এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের রেড সি রুট। এটা রেড সি, এই জায়গাটায় রেড সি। তাহলে বলেছিল যে রেড সি রুট দিয়ে যাওয়া ইম্পসিবল বিকজ আরবস আর দেয়ার। সো উই হ্যাভ টু চেক দেম মানে ওদেরকে না বলে যেতে হবে বা ওরা যাতে না জানে। দ্যাট ইজ ওয়াই দে চোজ দিস পার্ট or this route to reach India. Unfortunately, Bartholomew Diaz was not successful. He was not successful. ঠিক আছে? এটা 1498 এর অনেক আগেকার কথা হচ্ছে। বাট এমনই একটা জিনিস ঘটলো 1498 এ, বার্থোলোমেও ডিয়াজের ফেলিয়ার হওয়ার পরে a person called Vasco da Gama, কি নাম? ভাস্কো ডা গামা। ভাস্কো ডা গামা আবার সেই রুটটা চালু করলো। সো ভিডিজি, ভাস্কো ডা গামা এই রুটটা দিয়ে চালু করলো। আর এই দিস position of Africa, this is African continent, this position of Africa is known as Cape of Good Hope. Bartholomew Diaz reached this point, but beyond this
he could not sail, but it was done successfully by Vasco da Gama. ভাস্কো ডা গামা এখান থেকে সেল করে কোথায় পৌঁছালো? ইন্ডিয়ার এই জায়গাটায় পৌঁছালো। নাও ইন্ডিয়ার এই জায়গাটা আমরা কি করে দেখবো? লেটস সি। এই যদি আমি ম্যাপটা আঁকি, ইন্ডিয়ার ম্যাপটা যদি আমি আঁকি এখানে, তাহলে এই জায়গাটায় যেই কোস্টটা আছে সেই কোস্টটাকে বলা হয় কি কোস্ট? মালাবার কোস্ট। এই মালাবার কোস্টে একটা জায়গা আছে, বা there is a place in Malabar coast known as Calicut. Calicut's present name is Kozhikode. ওকে, এই ক্যালিকাটে কে রিচ করলো? হু রিচড হিয়ার? ভাস্কো ডা গামা রিচড হিয়ার ভায়া হুইচ রুট? রেড সি রুট? নো, রেড সি রুট দিয়ে কিন্তু আসেনি। নট রেড সি রুট। রেড সি রুট দিয়ে কেন আসেনি? কারণ ওখানে আরবের মার্চেন্টরা ছিল। রেড সি রুট দিয়ে কিন্তু আসেনি। ও এসছিল কোন রুট দিয়ে? কেপ অফ গুড হোপ, এই রুটটা দিয়ে, আফ্রিকার নিচ থেকে এই রুটটা দিয়ে এসছিল। ঠিক আছে, যখন ভাস্কো ডা গামা যখন এখানে এলো, he was encountered by the Calicut ruler that time was Zamorin. তাহলে জ্যামোরিনরা ভাস্কো ডা গামাকে রিসিভ করলো। আর তারপরে ভাস্কো ডা গামা took lots and lots of precious spices. কিন্তু এই স্পাইসেস গুলো যেটার কথা বলেছিলাম, যেটার খোঁজে ওরা এসেছিল, এই স্পাইসেস গুলো নিল ইন এক্সচেঞ্জ অফ গোল্ড অ্যান্ড সিলভার। কিসের এক্সচেঞ্জে? গোল্ড আর সিলভার এক্সচেঞ্জে নিল। And he took them back to Portugal, and he sold that in Portugal in 10x price. So this kind of enormous profit was made first time by any European, particularly a Portuguese man who was known as Vasco da Gama, who discovered India. He was the first European to come to India. The question আসতে পারে, who discovered India and who was the first Indian to come to India? And এখানে এটা কোশ্চেন হতে পারে, আরেকটা কোশ্চেন হতে পারে যে where did he come? ঠিক আছে, কোথায় এসেছিল? অ্যান্ড এই কোশ্চেনটা আশা করি আসবে না যে রেড সি রুট দিয়ে কেন আসেনি। ইটস আ লং স্টোরি, তাও বলে দিলাম আমি তোদের শর্টে, তোমাদের শর্টে বলে দিয়েছি যে বিকজ he did not took the red sea route from the above because Arab land was there and Arab land was ruled by Muslim countries, and as because Vasco da Gama belonged from Portugal is a Christian dominated country. তাহলে রিলিজিয়াস যদি ওয়ার হয়ে যায়, এই ক্রিশ্চিয়ানিটি আর মুসলিমদের মধ্যে যদি রিলিজিয়াস ওয়ার না, যদি মানে অ্যাভয়েড করার জন্যই, রিলিজিয়াস ওয়ারটা অ্যাভয়েড করার জন্যই ভাস্কো ডা গামা টুক আ লং রুট। লং রুটটা কোথা থেকে নিয়েছিল? বিয়ন্ড আফ্রিকা। তাহলে এই ছিল একটা স্টার্টিং, বোঝা গেছে? এই ছিল একটা স্টার্টিং যে হু ওয়াজ ভাস্কো ডা গামা। নাও যদি আমরা বইতে আসি, ঠিক আছে, বইতে অনেক ইজিলি লেখা আছে, বাট বইতে ইজিলি লেখা থাকলে হবে না, আমাদের ভালো করে জিনিসটা জানতে হবে। না, ট্রেডিং কোম্পানির ব্যাপারে লেখা আছে, ঠিক আছে, যে ফার্স্টেই বলেছিলাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেম টু ইন্ডিয়া in 1600, but 1600 how did they decided to come to India? Because Queen Elizabeth Queen Elizabeth gave East India Company a charter. What is this? It is the official document enabling them to go to India for their trade.
কেন করলো কুইন এলিজাবেথ এখানে এটা? বিকজ শি ওয়ান্টেড ফর দি ইকোনমিক বেনিফিট অফ ইংল্যান্ড, কারণ ওরা ইংল্যান্ডের কুইন ছিল। কি করে ইকোনমিক বেনিফিট হচ্ছে একটু আগেই বুঝতে পারলাম, ভাস্কো ডা গামা কি করে করলো। ভাস্কো ডা গামা কেম টু ইন্ডিয়া, কারণ সবারই টার্গেট থাকছে ইউরোপিয়ানরা ইউরোপিয়ানরা ইন্ডিয়ায় আসছে কিসের জন্য? একটা ওয়ান সাইডেড ট্রেডের জন্য। দে কেম টু ইন্ডিয়া, টুক গুডস অ্যাট চিপ প্রাইসেস, মানে সস্তা দামে গুডস কেনে, ইন এক্সচেঞ্জ অফ, কিসের এক্সচেঞ্জে? আমি একটু আগে বলেছি গোল্ড আর সিলভারের। অ্যান্ড টুক দ্য র মেটেরিয়ালস ব্যাক টু ইউরোপ, মেড ফিনিশ প্রোডাক্টস অ্যান্ড সোল্ড অ্যাট হায়ার প্রাইসেস, যেখানে ওদের প্রফিট হচ্ছে। তাহলে এইভাবে ইউরোপিয়ানরা ইন্ডিয়াকে গরিব একটা কান্ট্রি বানিয়ে দিচ্ছিল। এই থিওরিটারও একটা নাম আছে, এই থিওরিটার নাম হচ্ছে ড্রেন অফ ওয়েলথ থিওরি। ড্রেন অফ ওয়েলথ মানে কার ওয়েলথ আর ড্রেন আউট হয়ে, ড্রেন মানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ওয়েলথ মানে টাকা পয়সা কার? ইন্ডিয়ার। কে নষ্ট করছিল? সব কটা ইউরোপিয়ান নেশনরা। বিশেষ করে কে? বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যেটা ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল। সিমিলারলি 1600 যেরকম চার্টারে এসেছিল কুইন এলিজাবেথ, ঠিক আছে, ওরকমই many more European countries came, like the Dutch East India Company, like Dutch East India Company, who came to India in 1602. Also, French came. Previously, I said French came. French EIC, French East India Company, came in 1664. French is really important because in later classes we will see that the French and British came to war not only in Europe but also in India, which was known as Carnatic Wars. তাহলে এই যে ফ্রেঞ্চের সাথে ইংল্যান্ডের যে ওয়ারটা ইন্ডিয়ায় হয়েছিল, সেই ওয়ারটার নাম হচ্ছিল কার্নেটিক ওয়ার। কার্নেটিক একটা রিজন, ইন্ডিয়ার সাউথ ইন্ডিয়াতে একটা রিজন, কার্নেটিক ওয়ার। এই কার্নেটিক ওয়ারটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, এখন না। আই এম লিভিং দিস, ঠিক আছে? তাহলে ওয়ান থিং ইজ রিয়েলি ক্লিয়ার, এখান থেকে কি ক্লিয়ার হচ্ছে? যে কি ক্লিয়ার হচ্ছে এখান থেকে? যে these companies purchased goods in bulk at cheapest possible prices with gold and silver they bought from Europe. তাহলে ইউরোপ থেকে এই কোম্পানিগুলো, যারা যেই সব কোম্পানিগুলো ছিল, they all came to India, they all came to India, কি নিয়ে এলো ওরা আসার সময়? গোল্ড অ্যান্ড সিলভার। অ্যান্ড কি নিয়ে গেল ইন্ডিয়া থেকে? চিপেস্ট প্রাইসে, চিপ গুডস, মানে অনেক সস্তার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেল। কেন? কারণ ওরা ইউরোপে গিয়ে সেটা হায়ার প্রাইসে বেচবে, হায়ার প্রাইসে বেচবে। তাহলে প্রফিটটা কত হবে? প্রফিটটা ইনর্মাস হবে, ইনর্মাস মানে হিউজ প্রফিট, হিউজ প্রফিট হবে। বোঝা গেছে? ঠিক আছে, এইবার কোয়েশ্চেন আসতে পারে, হু ওয়াজ, মানে এই যে ইউরোপিয়ানরা যে আসছিল, ঠিক আছে, ইউরোপিয়ান যে আসছিল, এরকম ইউরোপিয়ানরা অনেকগুলো ফ্যাক্টরি সেট আপ করেছিল ইন্ডিয়াতে। ফ্যাক্টরি, ফ্যাক্টরি মিনস ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড যেখানে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, বাট ইন দোজ টাইম ফ্যাক্টরি মিনস গোডাউন্স। ওর একটা ট্রেডিং পোস্ট বলা হতো। কি বলা হতো? গোডাউন বলা হতো, বা একটা ট্রেডিং পোস্ট বলা হতো। গোডাউন বা ট্রেডিং পোস্ট, যেখানে ওদের গুডস গুলো রাখতো কিনে, সো দ্যাট দে কুড টেক দেম ব্যাক টু ইউরোপ। ঠিক আছে, এই ফ্যাক্টরিজ গুলো ওয়ার ম্যানেজড বাই, factories were managed by factors. Who are factors? Factors are representatives of
রেসপেক্টিভ কোম্পানিজ। এবার এই কোম্পানির মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হতে পারে, ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া, মানে যে কোনো ইউরোপিয়ানদের যারা ফ্যাক্টর ছিল বা যারা রিপ্রেজেন্ট কোনো একটা অফিসার বলা হয়, তাদের আন্ডারে যেই সব ঘরগুলো ছিল সেগুলোকে ফ্যাক্টরি বলা হতো। এবার ইন্ডিয়াতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন এলো, when ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেম টু ইন্ডিয়া, মুঘল ওয়াজ দেয়ার। মুঘলের হুইচ রুলার? জাহাঙ্গীর ওয়াজ দেয়ার। সো জাহাঙ্গীর গেভ আ ফরমান, ফরমান বলা হয়, ফরমান ইজ আ কাইন্ড অফ চার্টার, অফিসিয়াল ডকুমেন্ট এটাও। ফরমান ওয়াজ গিভেন টু হুম? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি started to build two factories. তখন তো জাহাঙ্গীর জানতো না যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মনে এরকম জিনিস আছে যে ওরা লাস্ট পর্যন্ত ইন্ডিয়াকে রুল করবে। দে পিওরলি কেম অ্যাজ আ ট্রেডিং কোম্পানি। সো ওরা এরকম ভাবে কনভিন্স করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জাহাঙ্গীরকে, যে ওরা যদি এখানে ট্রেড করে, ফ্যাক্টরিজ করে, দেন ইকোনমিক্যালি বেনিফিশিয়াল হবে, ইট উইল বি ইকোনমিক্যালি বেনিফিশিয়াল ফর নট অনলি ফর ইউরোপ or European countries but also for India's growth in future developments. তো এইটা ভাবে জাহাঙ্গীর believed it, and জাহাঙ্গীর granted what? Granted them ফরমান so that they can open their factories. But soon after কি করলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি? এই ফ্যাক্টরিজ গুলোকে কি করতে থাকলো? ফ্যাক্টরিজ গুলোকে fortified করে দিল। They fortified. What is the meaning of fortified? Fortified means a protection against war. কি করে? Guns, গানস, আর্টিলারি, এটাও একটা টাইপের গান। কেন? ওরা দেখলো একটা ঘর আছে, বিল্ডিং আছে, এই বিল্ডিংটাকে যদি আমরা বন্দুক ফন্দুক নিয়ে না সাজাই, তাহলে যখন তখন মুঘলরা যদি ওদের ইন্টেনশনটা বুঝতে পেরে যায়, মানে ইস্ট ইন্ডিয়ার ইন্টেনশন যদি মুঘলরা কোনো যদি জাহাঙ্গীর কখনো ইস্ট ইন্ডিয়ার ইন্টেনশনটা বুঝতে পেরে যায়, তাহলে জাহাঙ্গীর বলে দেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দাও। বাট ওরা জানতোই যে এটা একদিন না একদিন হতেই পারে, কারণ এদের মোটিভটাই ছিল পিওরলি ট্রেডিং করা, না ইন্ডিয়াকে রুল করা, যাতে ইন্ডিয়াকে একদম ইম্পভারিশড করে দেয়। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইম্পভারিশ? ইম্পভারিশড মিনস টু মেক আ কান্ট্রি পুয়ার অ্যান্ড টু রুল দেম। ঠিক আছে? এইবার তার জন্য এরা কি করলো, আস্তে আস্তে ফ্যাক্টরিজ গুলোকে ফর্টিফাই করে দিল, সো দ্যাট ফ্যাক্টরিজ বিকেম স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড জাহাঙ্গীর কুড নট ডু এনিথিং, অর ইফ জাহাঙ্গীর ওয়ান্টেড টু ওয়েজ ওয়ার, তাহলেও জাহাঙ্গীর পেরে উঠবেন ওদের সাথে। বোঝা গেছে? এগুলো ছিল। নাও স্টার্টিং, নাও একটা জিনিস পড়তে হবে আমাদের, যে ফ্যাক্টরিজ গুলো কোথায় কোথায় হয়েছিল। ঠিক আছে? যদি আমি এখানে একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ আঁকি, ইন্ডিয়ার ম্যাপ আঁকাটা খুবই সহজ, একদম তো পারফেক্ট হবে না, but you should all try this method. So this is Surat, okay? This is Surat, and this is Machilipattanam or Masulipattanam. What? Masulipatnam. This was the first factory. ফার্স্ট ফ্যাক্টরি কাদের? ইআইসি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আমরা কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপরে বেশি ফোকাস করব, নাকি ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ডাচ আর ফ্রেঞ্চের ব্যাপারে আমরা অত করব না, কারণ দিস কোম্পানি লেটার রুলড ইন্ডিয়া। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মেন, এটা হচ্ছে ইংল্যান্ডের, এরাই মেন, ব্রিটিশ, যাদেরকে ব্রিটিশ বলা হয়। বোঝা গেছে? এরাই হচ্ছে ব্রিটিশ। তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্যাপারটা আমরা মেইনলি পড়বো। তাহলে কোথায় ফ্যাক্টরি ফার্স্ট খুলেছিল? মাসলিপত্তনম। সেকেন্ড কোথায় হয়েছিল? সুরাতে। সুরাতেও করেছিল ওরা। সুরাতটা কোথায়? গুজরাটে। মাসলিপত্তনম কোথায়? এপিতে, অন্ধ্রপ্রদেশ। আর এটা কোথায়? গুজরাট। জি জে মানে গুজরাট, এপি মানে অন্ধ্রপ্রদেশ। লেটার ওরা ইন্ডিয়াকে বেসিক্যালি তিনটে পার্টে বা তিনটে, দে ডিভাইডেড ইন্ডিয়া ইন থ্রি প্রেসিডেন্সিস, দ্যাট ইজ this one was known as Bombay Presidency, this one was known as Madras Presidency, and this one was known as Bengal Presidency. ঠিক আছে? তারপর ওরা কি করলো? ওরা they built two important forts to protect their trading interest. One was Fort William, যেটা কলকাতায় এখনো আছে, আর another was
ফোর্ট সেন্ট জর্জ, যেটা এপিতে আছে। এই ফোর্ট গুলোকে কিন্তু দে স্টার্টেড টু ফর্টিফাই, যেটা একটু আগে বললাম, এই ফোর্ট গুলো কি করলো, ফর্টিফাইড করলো, ফর দ্য ফিয়ার অফ হুম, মুঘল হু ওয়াজ সিটিং ইন দিল্লি। আস্তে আস্তে কিন্তু মুঘলদের এই টেরিটরি গুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, কাদের কাছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে। অ্যান্ড দেন বিগেন দ্য মেন ওয়ার। বোঝা গেছে? তো এইগুলো ইংলিশের ব্যাপারে পড়লাম। সো ফ্রেঞ্চের ব্যাপারে আমাদের হালকা একটু জানতে হবে, যে ফ্রেঞ্চদের মেন টেরিটরি যখন ফ্রেঞ্চরা এলো, ফ্রেঞ্চরা ইংল্যান্ডের আগে এসেছিল। The first to come was Portuguese, then came Dutch, then French, then in between them Danish people came, Denmarker, then at the last British came. But British came last, but British were the ultimate European who ruled India for more than 200 years or less than 200 or similar to that. Okay. এখানে একটা মজার কথা আছে, পর্তুগিজ কেম ফার্স্ট অ্যান্ড পর্তুগিজ লেফট লাস্ট, বিকজ পর্তুগিজ নেভার লেফট in 1947. 1947 when we got our independence, Britishers left, but Portuguese left in 1962 when Goa was under their control and it was given independence. Okay, এটা একটা কুইক ফ্যাক্ট। তো ফ্রেঞ্চদের মেন জায়গা ছিল কি, পন্ডিচেরি, মাহে, চন্দননগর আর কারাইকারাল। কোথায় কোথায় ছিল এটা আমাদের জানতে হবে। পন্ডিচেরিতে ছিল, যেটার নাম এখন পুরুচেরি, কারাইকারাল, মাহে, আর কোথায় ছিল, চন্দননগর, এক্স্যাক্টলি যেটা আমাদের বেঙ্গলে আছে। দেখে নেবো ম্যাপে কোন জায়গাটা, যদি আমরা এটা ম্যাপটা আঁকি আবার সেম ভাবে, তাহলে এই জায়গাটায় কি কে আছে, এই জায়গাটায় আছে হচ্ছে, এই যে যদি আমি নাম্বারিং করে দিই 1 2 3 4, দেন 4 চন্দননগর ইজ হিয়ার, মাহে 3 ইজ হিয়ার, কারাইকারাল ইজ হিয়ার 2, and Pondicherry is here. So this was their territory. So this was all about today's classes, how a trading company came and they established their settlements. Okay, so I'm keeping this video up to this. In our next class, it will be really interesting. In our next class, we are gonna see the wars. Basically, three main wars were there: the England and French war, known as Carnatic Wars. It was held in the place, or it was fought in a place known as Carnatic in South India. The second one was conquest of Bengal, how Sirajdullah was defeated by Robert Clive. So it was again between England and Indian prince. And the last but not the least, the England and the Marathas, the dynasty who were ruling the Maharashtra or Bombay Presidency. Okay, these are the three wars that are remaining of this chapter, and they're really important for your syllabus. So thank you all for your presence, and see you next time.